ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਐਸ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂਐਸ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਐਸ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਕੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਐਸ ਐਮਬੈਸੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਐਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਐਸ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਐਸਏ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਐਂਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਯੂਐਸਏ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਟਸ ਤੋਂ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਐਸਏ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਚ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਐਸਏ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਯੂਐਸ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ।
ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੀ USA ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ US ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਕਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ USA ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ USA ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜੈਨੂਨ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਮੈਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ USA ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਓਨੈਸਟ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਸੋ US ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 2023 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ USA ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਇਹ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ US ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ USA ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।
competitive application. Bhavna mentioned that we've got those 8 centers, but what's great is that, and something that we learned during the COVID-19 pandemic, is that the beauty of virtual advising. So even if you don't happen to be located in one of those centers, Education USA is more than happy to provide all kinds of virtual advising as well. And one of the things that's great is that we also have an Education USA India app, which can be downloaded on your smartphone of choice, whether it's Android or an iPhone. So we really encourage everyone to download that app. So with that, I'll go ahead and turn things over to my colleague, Don Heflin, who can talk a little bit more about the consular aspects. Don? Thank you, Anthony. That really is fantastic news, especially the 19% increase in the number of Indian students in the U.S. You mentioned Secretary of State Anthony Blinken. Just the other day, I received a handwritten note from the Secretary praising our consular operation for the good work it did on student visas, which he sees as being very, very important to the relationship between the two countries. Now, the Open Doors report is a picture of how many students are currently in America, whether they went a year ago, 2 years ago, 3 years ago. And when we were here last year, those numbers were a little bit down. It reflected the summer of 2020 when we and other embassies around the world, other countries' embassies and delis couldn't get our work done because of lockdown and staffing shortages. This year reflects the good work we did in 2021 when we issued about 62,000 student visas, which was a record at the time. When we come here a year ago today, I guarantee you the number of Indian students in the US will be up, because this past summer we issued 82,000 visas, a new high. We also don't talk a lot about what we do outside of June, July, August. We're right now opening up the last appointments soon for a season we have in November, December for students who wish to go start in January. You put those things together, and we actually issued over 100,000 student visas last year here in India for the whole calendar year. So this is something we really like to do. We're all products of the American university system. We really wanted to give them a shot in the arm after all the problems everybody had during COVID. We think Indian students make outstanding students in the US. They were very hard workers, very engaged, show up already speaking good English, which is a big advantage. And we think it really contributes to the people ties between our two countries. Some students go, they win the lottery, they get the golden lottery ticket, and they go from a student visa to an H-1 to a green card. That's great. I mean, that really contributes to our economy and our society, having them there. Most do exactly what students have done all through history, which is they come back here with their new skills and their newfound appreciation of how the US works. Some come back after they've done some IT work and become entrepreneurs here and start their own shops. That cross-pollination between the two countries is really, really important, and we're happy to support it. So I'll stop there. What do we have next, Anthony? I think we have an opportunity for questions. Well, great. So if I could just request the members of the press to now start with their questions. And before you start with your questions, please mention your name and the media outlet that you represent. Yes, just. The Hindu. Sorry, Don Heflin, you mentioned some important figures that weren't very clear. You said 62,000 new student visas this year, and 62,000 in June, July, August of 2021, which is a record. 82,000 in June, July, August of 22, which was a new record, and which also was the biggest number anywhere in the world for the first time in many years. And then if you really take into account not just June, July, and August, but all 12 months, it's more like over 100,000 visas issued to Indians. okay, so when you talk about 82,000 being the largest number, could you also give us some perspective on, what were the biggest numbers previous years and which were the source countries that contributed? Anthony may have some of that. I can tell you that this year, China was about 50,000. In a normal year, they would be 110 to 120,000. But those of you remember the big lockdowns in this country in 2020 and then again in the spring of 2021, China's been going through that for quite some time. So the young students have trouble getting
to our embassy and consulates to apply, and then they have trouble getting over to the US afterwards. So that number is very, very low for China, and that's why India went up to the top. I would just add that, we're also seeing this, rebound of 80% because of the efforts done by consular sections around the world. In fact, in July 2022, the State Department adjudicated more student visas than any other month since 2016. And this calendar year, the State Department globally has issued over 580,000 student visas. And I think the 50,000 issued in China was a heroic effort on the part both of our embassy there and of the young students who were applying. That number could have been a lot lower given the circumstances. Hello, sir. I'm Manish Shukla from Z News Channel. As we see that India-US relationship is very strong, do you see any link, the growing number of Indian students? You see the relationship also mattering for the Indian student number is increasing? I think that the Indian students who are choosing the United States for higher education play an incredibly important role in the US-India relationship. I mean, Dawn and I can sit here until we're blue in the face to talk about how great we think our own education system is, but really the proof is in the pudding. The fact that, nearly 200,000 Indian students and their parents are choosing to go to the United States and investing their time and their money and their resources in achieving and obtaining that US higher education. And what's great is that those students come back to India with a much better understanding of the United States and can really describe for their friends, their family, their future work colleagues, what the United States is all about. And those kinds of things make the US and India closer. There are also really good resources for young people who want to go to the US to study. If your relative, your cousin, your friend, your neighbor went over to a good school in the US and had a good experience, that's the best salesmanship for that school, really. Hi, I'm Parmeshwar Bava. I'm from NDTV 24/7. My question to you is the fact that the visa processing times, in case you weren't aware, we had the headlines running that the 800-day visa delays in terms of processing. This morning when I checked, New Delhi student visa processing time is about 43 calendar days. But when I compare that digit to Islamabad or Beijing, it's about 3 to 4 days for both the other countries. Do you have any measures in place to sort of expedite the visa processing time for Indian students who are looking to study in the US? Yeah, we find those times posted on the web don't really work very well for India. We have 2 or 3 big student visa seasons, right? We're in one right now for people who want to go in January. A lot of people like to start in January. We'll have a small one in the spring, maybe March, April, for people who want to go for summer courses and then come back. And then our big one is June, July, August, where we handle the bulk of the students. So we don't really see it in terms of wait times. The computer kind of makes us put those numbers in and it shows up. But the truth is, if you're a young student wishing to go, you just wait until the next available season. Now, I also find that a lot of the numbers, when people compare them, you're often making comparisons to countries that don't work so well. Maybe they're not big student visa posts, so they don't have a lot of applicants, or they don't have enough that they do it in terms of seasons. China, all the figures, you have to remember that, okay, it may take you 3 days, but you've got to figure out how to get from your town to the embassy without having to do 2 weeks of quarantine and then do your application, then figure out how to get home without doing 2 weeks of quarantine, then figure out how to get to the US. It's not easy. It's like the toughest 3 days that there is. So we tend to think of it more in terms of students. If you called me now, I would say, we're opening up some soon. For November and December, have already opened a lot. If you called me in January, I would say, were you trying to go for a June start date or September start date? I could tell you roughly when we're going to open up those appointments. So on students in particular, I wouldn't pay a lot of attention to the wait times posted on the web. Good question, thanks. Hi, I'm Aditi Gupta from WION channel. My question
We would have to research that, get the answer back to you. That's once you get to the US, you're kind of in the hands of our US citizen immigration services, much like foreigners here have to deal with FRRO all the time, and they have their own rules. Our economy is rebounding enough from COVID that I would hope a lot of people aren't getting fired or made redundant and don't have that problem, but we'll get that answer to you. Hi, I am Ranveer from Chhattisgarh Time TV. A lot of students are eligible in academic, but they have no finance for according to the university's fees. So in special streams, STEM, science, technology, and engineering students, how they can ask for the scholarships? Oh, I'm gonna let Anthony. Yeah, this is really interesting. So just to confirm, the question is really about how a student, an international student, can finance her or his education. So what's great about Education USA is that it provides a lot of amazing information about how students can finance their education. And when you look at actually even the Open Doors data, it breaks down how national funding their help
ਸੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਐਂਡ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ USA ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਐਂਡ ਡੌਨ ਹੈਲਨ ਐਂਡ ਐਂਥੋਨੀ ਮਿਰਾਂਡਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਸੇजेस ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਐ ਸੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ US ਐਮਬੈਸੀ ਦੀਆਂ ਬਟ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ USA ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈਗਾ USA ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ I-20 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ I-20 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ USA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4-5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ USA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ USA ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ USA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ USA ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਂਡ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ
facilitate internationalization, and we really look forward to more opportunities that will link US and Indian institutions. Hi, I'm Shankar from Times of India Online. The question I have is, many students, when they apply for a visa the first time, they get a rejection. And I recall having read a report that they will not be able to reapply until the next season. So what does it stand right now? We want to give every chance a student to apply once. And if we let people apply over and over again, it crowds out the fresh students, the freshers. So what we did this past summer was we made about a week available at the end of the season for people who have been refused before. So that was an opportunity both for people who have been refused in previous seasons or early to mid that season. We're going to do the same thing with the appointments. So we open up November, December. Towards the end, there'll be some slots when you could apply if you've been refused, either recently or, you know, a year ago. Well, it'll be at the end of whatever season you were rejected in. So for the November, December season, it'll be around the last few days of December, or earliest days of January. Thank you, everyone. We'll take one more question and then we need to wrap it up. Thanks. I am Anil Singh from IANS. Universities shooting incident at Rays in the US. How do they ensure safety of foreign students? How do they ensure safety of foreign students is the question, right? They would want to, of course, treat foreign students and domestic students in exactly the same way. All students and their parents want their kids to be safe on campus, right? So universities have, obviously it's going to depend on the size of the university, where it's located, but universities oftentimes have specific campus police systems in place that ensure that students who might be walking home at night late from the library studying have a buddy system so that there can always be two students walking, you know, back to the dorm together. So it's through systems like that that campuses help ensure student safety. Thanks so much, everyone. ਸੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ US ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਈ ਡੌਨ ਹੈਲਨ ਤੇ ਐਂਥਨੀ ਮਿਰਾਂਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਆਫੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, STEM ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ ਐਂਡ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ USA ਦਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ।